There were many speculations on the partisan media about how this personal ByLock data was acquired. There's a legal gap about how this data was acquired. Turkish authorities prevent saying anything on this subject. Are the methods of acquiring that data lawful, scientific, and valid? There is no certainty regarding how the ByLock data is acquired. The partisan media made up stories like the spy movies in Hollywood, but they are again publications which aim to create a common perception. If we should talk about how the data is acquired, we should first clarify if this data was acquired or not. If the data on the ByLock server was acquired, why wasn't it presented to any courts? Can the data which is not presented to court be considered as evidence? On this issue, all the legal experts have the same opinions. Everyone knows that such an evidence cannot exist. Nothing that is not presented to the court is considered as evidence. According to our legal system, for a data to be evidence, it must be acquired in accordance with the methods indicated in the laws, which means that it should be public. Shortly, the courts first require to have a search warrant to acquire this data, according to Code of Criminal Procedure Article 134. This decision then must be sent to the country of origin by Ministry of Foreign Affairs and proceeded within the laws and delivered to Turkish authorities within the contract of legal aid. And lastly, to be presented to the court as evidence. Bunu tek bir cümlesi. Amerika bu deliller hukuku istemediler bizden istinad yoluyla yazışma. Evet. Peki Litvanya'dan biz bir yazışmayla mı almışız, bunu nasıl almışız? Hayır, burada el koyma. Bizim anladığımız Ankara Cumhuriyet Başsavcının talebiyle Ankara Suç Ceza Hakimliğinden nerede bulup el koymuşuz? Letonya'ya nasıl el koyabilir? El koyma kararını görmek lazım. Ha işte. Ben görmedim. Hayır, Letonya'da nasıl el koyduk buna? Ama basına yansıyan bu. Dosyalar olanlar bu. What do we see when we examine ByLock case? Turkish state normally should have had a court decision delivered to Lithuanian authorities, and the Lithuanian authorities should acquire the evidence lawfully and send it to Turkey in return. But as we see, the Lithuanian authorities did not even have any information regarding this issue. The way of acquiring the data is an important indicator about if the data is considered evidence or not. According to the Article 38 of Constitution and Articles 206, 217, 289 of Code of Criminal Procedure, accepting the lists and data of ByLock which don't have evidential value and making verdicts of imprisonment based on them contravene the laws. Everyone who was victimized in this process should definitely appeal against the decisions, and then apply to the Constitutional Court and then to the European Court of Human Rights. Also, this issue is not expressed by anyone even it is well known among the legal experts, or oppressed when it is tried to be expressed. For example, lawyer Salim Sen and lawyer Ugur Poyraz expressed this issue in different times in a debate in CNN Turk, but they were silenced by the moderators and the topic was changed immediately. Hukuk devletinde gerçekten bir kişinin bir gün dahi ya bir saat dahi hürriyetinden hukuka aykırı bir şekilde yoksun bırakılarak mağdur edilmesi kapanmaz bir yaradır. Yani bunu telafi etmeniz de çok mümkün değil. Yani ne anlama geldiğini benim de anlamakta zorluk çektiğim işte bir Excel listelerinde şuradan şuraya şu kadar bağlantı, şu kadar işte IP, şu gibi bir rakamlar silsilesi görüyoruz. Çoğunda içerik yok. Yani bir içerik olmaksızın sadece böyle bir Excel listesinin varlığı ile suçlanmanın hukuki olarak yeterli olmadığını düşünüyorum. Eğer bu server Litvanya'daysa Litvanya'dan bunun elde edilme yöntemi ne kadar hukukidir? Ya biraz önce Hakan Atilla davasında Amerika'ya örnek verirken o yargılamayı, oradaki delillerin elde edilmesinin hukuka aykırı olduğundan bahsetmiştik. Şimdi böyle bir tartışmayı da yürütmek lazım hukukçular olarak. Eğer bunlar hukuka uygunsa o serverların işte burada imajları, yani oradan alınmış dataların imajları ilgililere verilmiş midir? Ya bunlar sağlıklı hukuki denetime açılmış mıdır? Anladım. Bunlar görülmüş müdür? O dökümler, içerikler
saptanmış mıdır? Şimdi bütün bunlar olmadan, bütün bunlar ortaya hukuken konmadan bundan sonra da mağduriyetlerin doğma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. In a program in the channel Haberturk, Professor Ersan Sen clearly told Sem Küçük that not all evidence are eligible to use. They must be acquired lawfully. The data which was acquired by MIT is Intel info. The lawlessness of this data is questionable, so they shouldn't confess it. Bunu itiraf etmesinler şeklinde beyanda bulunmuştur. Şöyle söyleyeyim size, ByLock kullanmak demek, indirmek demek hemen şahsileştirilecek bir mesele değil. Mesela şahıs diyor ki ben ByLock kullanıcısı değilim diyor. Araştır. Tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra sen araştırıyorsun bunu. Bulabiliyor musun, hayır, bulamıyor hocam, musun? yanlış. Bak, Hocam şimdi yanlış. Bak, hayır hocam. Şimdi hocam öyle hayır, kolay hayır, değil. hocam, Cem Bey bak hocam, öyle siz şimdi ben alnında kimsenin ByLock programı kullanımına bir kaydı yok. Öyle yanlışlıklar var ki. Hocam ya olabilir. Bundan bak, ben Cumhuriyet savcıları da hayır, rahatsız hocam, ya. rahatsız. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bir sorun var. Bak orada şunu bir eleştirmek sorun daha doğru. söyleyeyim size. Dur, ben bir şey söyleyeyim hocam. Bir saniye. Sorunu söylesin, Şimdi devam edin. biz de Cem Bey öyle her önüne gelen delili kullanamazsın. Delilin elde edilme metodu vardır. Hukuka uygun olan delilleri kullanabiliriz. Hocam biz ByLock'tan bahsediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği delillerin istihbari mahiyette eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı. Hocam. Eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı.